글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2024년 2월 7일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Powell says Fed can be prudent in weighing rate cuts. 파월, 금리 인하 결정에서 신중할 수 있다고 말하다. The U.S. Federal Reserve can be prudent in deciding when to cut its benchmark interest rate, with a strong economy. Allowing central bankers time to build confidence inflation will continue falling, Fed Chair Jerome Powell told the CBS News show 60 Minutes. Powell emphasized the need for patience to ensure inflation moves down to 2% in a sustainable manner. Stating, "The prudent thing to do is to just give it some time." Despite a robust January jobs report showing 353,000 new positions and continued strong wage growth, Powell refrained from declaring a soft landing for the economy. The Fed is balancing risks to price stability and employment, considering accelerating rate cuts if job growth weakens. Powell highlighted the positive outlook of falling inflation, strong employment, and easing credit conditions without the anticipated pain. The Fed's preferred inflation measure was running at a 2.6% annual rate as of December, with shorter-term rates below the 2% target. Powell's remarks on 60 Minutes align with his previous statements, indicating rate cuts might not begin until after the Fed's March meeting. 미국 연방준비제도는 강한 경제 덕분에 인플레이션이 계속 떨어질 것이라는 신뢰를 구축할 시간을 가질 수 있으며 이에 따라 벤치마크 금리를 인하할 시기를 신중하게 결정할 수 있다고 제롬 파월 연준 의장이 CBS 뉴스쇼 60분에 말했습니다. 파월 의장은 인플레이션이 지속 가능한 방식으로 2%로 떨어지는 것을 보장하기 위해 인내심을 강조하며 신중한 방법은 시간을 좀 더 가지는 것이라고 했습니다. 견고한 1월 일자리 보고서가 새로운 35만 3천 개의 직위를 보여주고 강력한 임금 성장이 계속되었음에도 불구하고 파월은 경제의 부드러운 착륙을 선언하는 것을 자제했습니다. 연준은 가격 안정성과 고용에 대한 위험을 균형 잡으며 일자리 성장이 약해질 경우 금리 인하를 가속화할 것을 고려하고 있습니다. 파월은 인플레이션이 하락하고 고용이 강하며 신용 조건이 완화되는 긍정적인 전망을 강조했으며 연준이 예상한 고통 없이 이루어질 것이라고 했습니다. 연준이 선호하는 인플레이션 측정치는 12월 기준 연간 2.6%를 기록했으며 단기간에는 2% 목표 아래였습니다. 60분에서의 파월의 발언은 이전의 발언과 일치하여 금리 인하가 연준의 3월 회의 이후에 시작될 수도 있음을 시사합니다. Useful idiom. The prudent thing to do is. 신중한 방법은 The prudent thing to do is to just give it some time and see that the data confirm that inflation is moving down to 2% in a sustainable way, Powell said. 파월은 신중한 방법은 시간을 좀 더 갖고 데이터가 인플레이션이 지속 가능한 방식으로 2%로 내려가고 있는지 확인하는 것이라고 말했습니다. Number 2. Russia says death toll in Ukraine shelling of Lysychansk rises to 28. 러시아, 우크라이나의 루한스크 포격으로 사망자 수 28명으로 증가했다고 발표? The death toll from what Russia claimed was a Ukrainian attack on Lysychansk, a city in the Moscow-controlled Ukrainian region of Luhansk, has risen to 28. Including a child, Russia's emergencies ministry said on Sunday. The ministry reported that 10 people were rescued from under the rubble following the attack on a building housing a bakery in Lysychansk. The search and rescue operation continues, the ministry stated on the Telegram messaging app. The Russian-controlled Luhansk Information Center said the shelling by U.S.-supplied high-mobility artillery rocket system HIMARS occurred on Saturday afternoon. Reuters was able to confirm the location of the attack through video shared by the Russian Emergencies Ministry. Matching a location on Google Maps identified as the Adriatic restaurant on Moskovska Street, Lysychansk. However, Reuters was unable to independently verify the date of the footage or the details of the report from the area Russia claimed it annexed in 2022. Ukrainian officials have not made any statement on the incident.
러시아 비상사태부는 일요일 러시아가 통제하는 우크라이나 루한스크 지역의 도시 루한스크에 대한 우크라이나의 공격이라고 주장한 사건의 사망자 수가 어린이를 포함해 28명으로 증가했다고 발표했습니다. 비상사태부는 루한스크에 있는 빵집을 포함한 건물에 대한 공격 후 10명이 잔해 아래에서 구조되었다고 보고했습니다. 수색 및 구조 작업이 계속되고 있다고 비상사태부는 텔레그램 메시징 앱에서 밝혔습니다. 러시아 통제하에 있는 루한스크 정보센터는 토요일 오후에 미국에서 제공한 고속 이동식 로켓 시스템 HIMARS에 의한 포격이 발생했다고 말했습니다. 로이터 통신은 러시아 비상사태부가 공유한 비디오를 통해 공격 장소를 확인할 수 있었으며 이는 구글 지도상 루한스크의 모스크바 스트리트에 위치한 아드리아틱 레스토랑과 일치했습니다. 그러나 로이터는 2022년 러시아가 합병했다고 주장하는 지역에서 나온 영상의 날짜나 보고서의 세부 사항을 독립적으로 확인할 수 없었습니다. 우크라이나 당국은 이 사건에 대해 아무런 성명을 발표하지 않았습니다. Useful idiom: The search and rescue operation continues. 수색 및 구조 작업이 계속되고 있다. The search and rescue operation continues, the ministry said on the Telegram messaging app. 비상사태부는 텔레그램 메시징 앱에서 수색 및 구조 작업이 계속되고 있다고 말했습니다. Number 3. King Charles diagnosed with cancer, will postpone duties and undergo treatment. 찰스 왕, 암 진단받고 공무 연기 및 치료받을 예정. Britain's King Charles has been diagnosed with a form of cancer, leading to the postponement of his public engagements so he can undergo treatment. At 75 years old, the king remains wholly positive despite the diagnosis, according to Buckingham Palace. The specific type of cancer or details regarding the treatment plan were not disclosed by the palace. This announcement comes at a time when King Charles has been actively involved in numerous public and charitable activities. The royal family and Buckingham Palace have expressed their support for the king during this challenging time. The public and various organizations have also shown an outpouring of support for King Charles. Buckingham Palace has assured that the king is in good spirits and is receiving the best possible care. 영국의 찰스 왕이 암 진단을 받아 공식 활동을 잠시 미루고 치료를 받게 될 예정입니다. 버킹엄 궁은 75세인 왕이 이 소식에도 불구하고 전적으로 긍정적인 태도를 보이고 있다고 전했습니다. 구체적인 암 종류나 치료 계획에 대한 세부 사항은 공개되지 않았습니다. 이번 발표는 찰스 왕이 여러 공적 및 자선 활동에 적극적으로 참여해온 시점에 나왔습니다. 왕실과 버킹엄 궁은 이 어려운 시기에 왕에게 지지를 표했습니다. 대중과 다양한 기관들도 찰스 왕에 대한 지지를 보여주었습니다. 버킹엄 궁은 왕이 최상의 치료를 받으며 기분이 좋다고 보장합니다. Useful idiom: wholly positive. 전적으로 긍정적인. At 75 years old, the king remains wholly positive despite the diagnosis, according to Buckingham Palace. 버킹엄 궁에 따르면 75세의 왕은 진단에도 불구하고 전적으로 긍정적인 태도를 유지하고 있습니다. Number 4. China's tumbling prices push some exporters to the brink. 중국의 급락하는 가격, 일부 수출업자들을 위기로 몰아넣다. Prolonged factory deflation in China is posing a significant threat to the survival of smaller exporters, with many struggling to stay afloat amid tumbling prices. The downturn in prices is largely attributed to reduced global demand and increased competition within the domestic and international markets. Some Chinese exporters have reported making drastic cuts to their workforce and operational costs in an attempt to mitigate financial losses. The Chinese government has implemented several measures aimed at stabilizing the economy, but the impact on small exporters has been minimal. Experts warn that if the trend continues, it could lead to a significant number of bankruptcies among smaller exporting firms. The situation highlights the vulnerability of small and medium-sized enterprises in China's export-driven economy. Despite the challenges, some exporters are seeking innovative ways to adapt and survive, including diversifying their markets and upgrading their products. 중국에서 지속되는 공장 물가 하락이 작은 수출업자들의 생존에 심각한 위협이 되고 있습니다. 많은 업체들이 가격이 급락하는 가운데 버티기 위해 고군분투하고 있습니다.
가격 하락은 주로 글로벌 수요 감소와 국내외 시장 내 경쟁 증가로 인한 것입니다. 일부 중국 수출업자들은 재정 손실을 줄이기 위해 인력과 운영 비용을 대폭 삭감했다고 보고했습니다. 중국 정부는 경제를 안정시키기 위한 여러 조치를 시행했지만 소규모 수출업자에 대한 영향은 미미했습니다. 전문가들은 이 추세가 계속된다면 소규모 수출 기업들 사이에서 상당수의 파산이 발생할 수 있다고 경고합니다. 이 상황은 중국의 수출 주도 경제에서 중소기업 SME의 취약성을 드러냅니다. 도전에도 불구하고 일부 수출업자들은 시장 다양화와 제품 업그레이드를 포함하여 적응하고 생존하기 위한 혁신적인 방법을 모색하고 있습니다. Useful idiom struggling to stay afloat. 버티기 위해 고군분투하다. Prolonged factory deflation in China is posing a significant threat to the survival of smaller exporters, with many struggling to stay afloat amid tumbling prices. 중국에서 지속되는 공장 물가 하락이 작은 수출업자들의 생존에 심각한 위협이 되고 있으며 많은 업체들이 가격이 급락하는 가운데 버티기 위해 고군분투하고 있습니다.